Hi all, I am Dr. Anjali Abraham, Assistant Professor, Department of English, MA College, Kodamagalam. In this class, I would like to teach you from the text Fine Tune Your English. This is in the prescribed syllabus for First BA English first semester. Section B, Word, Classes and Related Topics. All are welcome to my class. Hi students, today let us learn section B of the text Fine Tune Your English is titled Word, Classes and Related Topics. Okay, chapter 8, Understanding the Verb. Let me read the first part of this lesson. The verb is a student's pet object of dislike for a variety of reasons. It is protein in that it appears in 5 different forms. It is liable to moods. It appears in 12 different tense forms, and as if this complexity is not enough, it further complicates itself the transitive ones. Through passivization. It is willful in that it takes the S form to indicate a singular subject, while generally the S form is associated with the plural nouns. It demands that its aspect to be looked into. So goes the student's complaint. But all difficulty will evaporate once we make an effort to understand it. So let's take an effort to understand the term verb. Before taking that effort, I'll show you a picture. Can you see some pictures here? Yes. In the first picture, his name is Gopal. Gopal plays hockey. And in the second picture, a baker sells bread. And in the third picture, Martin hits the ball very hard. And in the fourth picture, the bulbul sings sweet songs. And then we cut vegetables with a knife. And then sixth picture, boats sail on water. And then Amit brushes his teeth every day. In all these sentences, there are words, isn't it? Yes, I'm very sure that you can identify verbs from these sentences because you may have learned all parts of speech in your school days. Can you identify? Yes, in the first picture it's plays, and second sells, and in the third picture hits, and in the fourth picture the verb is sings, and then cut, and then sail and brushes. Yes, very good. Okay, but in this lesson we are learning something more than that. Thus, what you understood from the word verb? Yes, verbs are doing words. Verbs tell us what persons, animals or things do. They are doing words. Example, we saw examples from those pictures. Gopal plays hockey. The bulbul sings sweet songs. We play cricket. This verb is like a person who dresses differently for different occasions. It has a basic form and 4 assumed forms. The verb takes on the one or the other form depending on the number, tense, voice or the mood of the verb. We can see that Gopal is a singular subject, and then the verb is plays, S form, S is added, and we is plural, and the verb changes from plays to play. We play cricket. So that's why the verb is like a person who dresses differently for different occasions. The verb takes on the one or the other form depending on the number, tense, voice or the mood of the verb. For example, going, gone, said the auctioneer and went out of the room. Let him go, he goes to his ruin, said a man. See, the words which is in red color are verbs. These words indicate the 5 possible forms of the verb go can take.
They are, first one, the ing form, present participle, and second one, past tense form, and third, the ed form or the past participle, and fourth, the base form or the infinitive, and the five, the s form. Goes. In a sentence, there can be from 1 to 4 verbs in the verb phrase. Consider the following sentences. The first sentence, old Uncle William stood on his head. How many verbs are there? Yeah, there is only one verb. The first sentence has only one verb. In the second sentence, it will damage your brain, his nephew told him. How many verbs are there? Yes, there are 2 verbs in the verb phrase in the second sentence. And the third sentence, I have been standing on my head for many years, my son, said Uncle Williams. How many verbs are there? Yes, 3. 3 in the third sentence. There are 3 verbs in the third sentence. Which are they? Have been, standing. Yes. Fourth, by the end of next year, I will have been standing. Can you see those words in red color? Those are verbs in the fourth sentence. By the end of next year, I will have been standing. So, how many verbs are there? Yes. In the fourth sentence, there are 4 verbs. 4 in the fourth sentence. And again, in the fifth sentence, we can see there are 3 verbs in the fifth sentence. Well, non-existent things cannot be damaged. Thus, in sentence 3, have and been are auxiliary verbs. In sentence 3, have and been are auxiliary verbs. The main verb is standing. Main verb being standing. In sentence 4, the main verb is standing. All the preceding in sentence 4, in this one, the main verb is standing, and all the preceding verbs, which are the preceding verbs, will have been. All preceding verbs are verbs being auxiliaries. The finite verb is usually helpless if there is no auxiliary verb to help it. Okay, the next thing about verb is the basic form of the verb. Do you know what is the term for the basic form of the verb? It is called the infinitive. Consult, diagnose, these are all infinitives, and it can occur with or without to. For example, you ought to consult a doctor. In this first sentence, the basic form consult is with to. And the second sentence, only a doctor can diagnose the complaint. So, the basic form of the verb is called infinitive, and it can occur with or without to. Next, a verb has 2 participle forms. They are the present participle and the past participle. In the left column, we can see the present participle, and the right column, we can see past participle. Present participle means ing form and ed form. The following sentences will help you understand how the present participle is used. Yes, in the left column, we can see 3 sentences. First, the barking dogs seldom bite. Barking dogs. Here, which is the noun here? Yes, dogs. Dogs. So, barking is a verb. But in the first sentence, barking is an adjective. Because nounine qualify ചെയ്യുന്നതാണ് adjective. അല്ലേ? നാമവിശേഷണമാണ് adjective. So, dogs എങ്ങനെയുള്ള dogs ആണ്? ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് ആണ്, കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വേർബ് ആയിട്ടല്ല ബാർക്കിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ല.
കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ing ഫോം ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ing ഫോം ഓർ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ing ഫോം ആൻഡ് ed ഫോമും പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുവാണ്. സോ barking dogs seldom bite in the first sentence. Barking is an adjective. Barking is an adjective. See the second sentence. In the second sentence, it is used to make the continuous tense. Here, the meaning is what? Yes, the dog is barking. Dog കുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലേ? My dog, എൻ്റെ dog കുരച്ചുകൊണ്ട്. My dog is barking. So, continuous tense ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ഫോമിലായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ബി പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. ബി പ്ലസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. So, these are the uses of the ing. Okay, in the third sense, so it will not bite till it has stopped barking. Till it has stopped barking. അവിടെയും കുരയ്ക്കൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ബാർക്കിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. Okay. Now look at another set of sentences in the right column that demonstrate the uses of the past participle form of the verb. അപ്പോൾ ഒരു വേർബിൻ്റെ തന്നെ 2 participles form ആണ് നമ്മളിതിൽ പഠിക്കുന്നത്. Uses of the ing form, present participle, and the uses of the ed form as past participle. Okay. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ed ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവോക്ഡ്, ബാക്ക്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള പാസ്റ്റ് ടെൻസസ് വരുമ്പോഴാണ് ed ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ing ഫോമും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ed ഫോമുമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് കോളം, സി ദ ഡോഗ് വാസ് പ്രൊവോക്ഡ് ബൈ ദ റാറ്റ് പുല്ലിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് വിസ്കേഴ്സ്. Can you see the sentence? Yes, the dog was provoked. The dog was provoked by the rat pulling at his whiskers. Here, these sentences illustrate the 3 important uses of the ed form. We formed a passive voice with the help of the structure be plus past participle. In this sentence, the dog was provoked by the rat pulling at his whiskers. In this sentence, the verb is used to form the passive voice with the help of the structure. What do you mean by passive voice? Passive voice എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? രാജു കിൽഡ് എ സ്നേക്സിന് നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസ് പറയുമ്പോൾ സ്നേക്ക് വാസ് കിൽഡ് ബൈ രാജു എന്ന് പറയും അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ ബി ഫോമും മെയിൻ വേർബും ഉപയോഗിക്കും. സോ ദ ഡോഗ് വാസ് പ്രൊവോക്ഡ് ബൈ ദ റാറ്റ് പുല്ലിംഗ് അറ്റ് ഹിസ് വിസ്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡോഗ് പ്രൊവോക്ഡ് ആകപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ പാസീവ് വോയിസ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? എന്ത് സ്ട്രക്ചർ? ബി പ്ലസ് ബി മീൻസ് ഈസ് ഓർ വാസ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ പ്രൊവോക്ക് എന്ന വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് പ്രൊവോക്ഡ്. സോ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ്, see the second sentence. In the second sentence, the past participle is used as an adjective. അപ്പോൾ in the left column itself also we can see in the sentence the ing form is used as an adjective. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. ഇവിടെ ഡോഗ്സ് എന്ന നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ ബാർക്കിംഗ് എന്ന വേർബ് ഉപയോഗിച്ചു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഡോഗ്സ് എന്നതിന് അപ്പോൾ വേർബ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോമിൽ നമുക്ക് എ പ്രൊവോക്ഡ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ പ്രൊവോക്ക് ആകപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുപിതനായ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകപ്പെട്ട ഡോഗ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് അനിമൽ. അതായത് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊവോക്ഡ് ഡോഗ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് അനിമൽ. അവിടെയും ഡോഗ് എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പ്രൊവോക്ഡ് എന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. സോ see in the second sentence the past participle is used as an adjective. See in the third sentence, nobody else has ever provoked my dog so violently. Here the past participle is used to form the perfect tense. has or had എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് പെടുന്നതാണ് അല്ലേ? പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്. അപ്പോൾ nobody else has ever provoked my dog so violently. ആരും തന്നെ
എൻ്റെ ഡോഗിനെ ഇതുപോലെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് തേർഡ് സെൻറ്റൻസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പ്രൊവോക്ഡ് എന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ടു ഫോം ദ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ ഹാസ് എവർ പ്രൊവോക്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കും. സോ from the perfect tense, and we use the how plus, and we use the how or has, how plus past participle formula to form perfect tense. ഇവിടെ nobody else എന്നായതുകൊണ്ട് has അല്ലെങ്കിൽ how plus past participle. To put it in a nutshell, both the ing form and the ed form are used as adjectives. രണ്ട് ഫോം adjectives ആ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Further, the ing form is necessary to form the continuous tenses, while we need the ed form to make the passive forms and the perfect tense. അപ്പോൾ verb has two participle forms. First ing form, അതായത് present participle, next ed form or past participle. അപ്പോൾ ing forms ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? For ing form is necessary to form the continuous tenses. Continuous tense, അത് my dog is barking പോലുള്ള, കണ്ടോ ലെഫ്റ്റ് കോളത്തിൽ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് ഡോഗ് ഈസ് ബാക്ക്, അത് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ing ഫോം വേണം. സോ ing ഫോം ഈസ് നെസസറി ടു ഫോം ദ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസസ്, വൈൽ വി നീഡ് ദ ed ഫോം ടു മേക്ക് ദ പാസീവ് ഫോംസ് ആൻഡ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. ed ഫോം ടു യൂസ് ദി പാസീവ് ഫോംസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പാസീവ് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിന് നമ്മൾ ഒരു വെർബിൻ്റെ thus a verb conveys what the subject of the sentence is saying or doing. Here's one example from your text. The tail said to the dog, "You're always wagging me. This is not fair. Now, may I be allowed to wag you for a while?" Yes, those words in red color are verbs. Thus, a verb conveys what the subject of the sentence is saying or doing. Now, let us learn what are transitive and intransitive verbs. Transitive verbs are a verb that has an object. Transitive verb means a verb that has an object. It's called transitive verb. For example, I shot an arrow into the air. And next, intransitive verbs. Intransitive verb is a verb that cannot take an object. Examples: angry, cry, laugh, leave, etc. He cried or she cried, and there's no object there. And if you say an example, he was angry, then verbs like be, become, etc. sometimes followed by a word or verse, usually adjectives or nouns describing the subject. Such words are known in grammar as complements. For example, he was angry എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഹി വാസ് ആംഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആംഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബി ഫോംസ് ആയ വേഴ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ആംഗ്രി അവിടെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പദം ആംഗ്രിയാണ്. ഹി വാസ് ലക്കി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഒരു വെർബിന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ്. ഐ ഷോട്ട് ആൻ ആരോ, എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ്? ആരോ ആണ്. പക്ഷേ ചില വേർബുകൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വേർബ്സിന് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് എന്ന് പറയും. ആൻ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഫെൽ ടു എർത്ത്, ഐ നോ നോട്ട് വേർബ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഫെൽറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ക്രൈഡ് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സിൽ പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് സംടൈംസ് ടേക്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒരു ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ്. ഇപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ സ്ലെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ് അവിടെ. ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ വേർബ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വേർബിൽ നിന്ന് തന്നെ അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ? സീ ദ സെൻറ്റൻസ്, He slept a sound sleep.
Here the sound sleep is the object. Sound sleep. Sound sleep. Okay. So he slept a sound sleep. In this sentence, an intransitive verb takes an object, one made from the verb itself. So it can change to transitive verb, like the addition of a preposition. അതുപോലെ തന്നെ പ്രപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വേർബിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ട്രാൻസിറ്റീവ് വണ്ണായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അത് ഹി ലുക്ഡ് എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്, അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ബട്ട് ഹി ലുക്ക് അറ്റ് ഹർ അവിടെ അറ്റ് എന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊത്തം വേർബിൻ്റെ മീനിങ് മാറി. അവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഹെർ എന്ന ഒബ്ജക്റ്റും വന്നു. ദെൻ അത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വണ്ണായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് സംടൈംസ് ടേക്സ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്സ് ആ ഒരു വേർബിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ്, അതായത് സ്ലെപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് എന്നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത് അതെന്തായി അതൊരു വൺ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ വേർബ് ഇറ്റ്സെൽഫ് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് അത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസിറ്റീവായിട്ട് മാറി. അതുപോലെ തന്നെ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ, ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ക്യാൻ സംടൈംസ് ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർബ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വൺ. Yes, let us conclude. If a grammarian speaks about the aspect of a verb, he means how we look at a verb, whether it happened in the past or is happening now, or whether the action is completed. That's about the lesson, understanding the verb. I hope you understood the topic. I will give some exercises. Later I will give some exercises. After doing those exercises, I'm sure that you will understand the topic very well. And if you have any doubts or you need any clarifications, you please ask to your concerned teacher or to me. We are very happy to clear your doubts. Okay, thank you. Have a nice day.